Okay, so good morning again. So I start with the lesson today. So first of all, okay, we start again with power rule. Okay, what we have see last week is about power rule. Okay, kita tengok hari itu ialah power rule yang ini. Okay, dan hari ini kita sambung lagi sedikit dengan ini. Okay, the second part, and then we will look into product quotient. Okay, so we have a few more things to look into here. So first again, we'll see Roman 2 because I have prepared some other different type of power rule problems, and then we will look into the product rule, and then we will look into quotient rule. So this is the objective of today. Okay, so hari ni kita nak tengok ni lah. Okay, let me recall some of the previous exercise. Okay, one of the exercise is number 1. Okay, y equal 2x plus 3 power of 4. This is what we saw last week. Okay, ini yang kita belajar minggu lepas. Okay, so still remember the formula? What is the formula? So when y equal ax plus b power of n, okay, what is our dy dx? Dy dx equals to, okay, akan jadi apa? A times n ax plus b power of n minus 1. Betul So ini yang kita dapat lah. Kita akan dapat an ax plus b power of n minus 1. So ini yang kita dapat. Okay, now I'm going to apply this formula. Recall this one just to recall the things lah. So dy dx adalah sama dengan 2 times 4 2x plus 3 power of 4 minus 1. And then I get last week, okay, we have to solve this. So we get 8 times 2x plus 3 power of 3. Okay, ini just to refresh back the last week lesson lah. Okay, ini yang kita dapat belajar minggu lepas. Okay, so kalau dah ingat balik dah, then I continue to the lesson for today lah. Kita cuba tengok what is our lesson for today. So number 2, I'll continue with this. Y equal 5 times 2x minus 1 power of 4. Okay, macam mana saya nak buat yang ni? Okay, again, remember? Okay, remember what we need to do is, okay, remember what we need to do is this. Ini yang kita tengok. Ini 5 ni, okay, it's a constant, so you don't need to do anything. 5 ni just stay there. Okay, what I mean is, remember, constant kita tak perlu buat apa-apa. So 5 just stay there. Okay, so apa kita akan dapat dekat sini? Okay, so apa kita akan dapat? Okay, again formula. Remember formula, y equal ax plus b power of n dy dx will be equals to an ax plus b power of n minus 1. Okay, so my answer will be dy dx will be equals to, so 5 stay there, 5 tak ada apa nak buat, 5 stay there, times by 8 now coming out, a is 2, and then the 4 is bringing down the 4, so you get 4, and then 2x minus 1, and then will be power of 3. Sebab 4 tolak 1 jadi 3. So you get 5 times 2 times 4 times by 2x minus 1 power of 3. So maksudnya 5 tu tak ada fungsi apa-apa, just stay there, and then we just multiply with the an. Okay, what is my answer? So my answer will be equal, sama dengan berapa? 40 50. 10 kali 4 40 lah. 40. 2x tolak 1 kuasa 3.
So this is our answer. Okay, question number 3. Y equal 5x minus 1 power of 3 divided by 2. Okay, which one saya nak buat ni? Okay, now I'm having constant fraction lah. Sekarang saya ada fraction. Okay, the first step that you need to do is bring out the fraction. Bawa keluar fraction ni. How to do bring out the fraction? So kalau you bring out the fraction, then dia akan jadi macam ni. You will get y equal 1 over 2 times 5x minus 1 power of 3. You see, it is easy to go. So kalau kita ada fraction, okay, it's a constant fraction, just take out the fraction, put it front. Itu yang paling senang. Now, just use the normal formula, standard formula. So y equal ax plus b power of n, and then dy dx will be equal an ax plus b power of n minus 1. Okay, so what will be our answer? Apa jadi untuk case ni? So you get dy dx will be equal dy dx will be equal. Okay, anyone want to try your answer? 15 15 per 2 dah. Betul? Okay, betul. Betul apa yang okay, Muhammad kata tadi itu betul So 1 over 2 times 5 times 3 times 5x minus 1 power of 2. Okay, so I bring out 5 is a, bring out n which is 3, then 5x minus 1 power of 2 because power minus by 1. So my last answer will be equal 15 over 2 5x minus 1 power of 2. So ini jawapan saya. Okay, next go for number 4. Okay, number 4, y equal negative 4 times 2x minus 3 power of 5 divided by 3. Okay, what is my answer? Sorry, lagi sekali. Negative? Yeah, correct. Negative 40 over 3. Betul. Betul. Very good. Okay, itu jawapan dia Okay. So first, what I need to do is modify dia punya formula dia. Okay, modify dia punya equation dia. So I get negative 4 over 3 and then times by 2x minus 3 power of 5. So I use the formula. Formula is what? dy dx equal an ax plus b power of n minus 1. So I use this formula to solve the problem. So I get y equal
dy dx equal, okay, negative 4 over 3 times 2 times 5, 2x minus 3 power of 5. Okay, which will give me last answer negative 40 over 3 then 2x minus 3 power of 5. 5 ni kena tolak 1. Okay, 5 minus 1 you get 4. Okay, 5 minus 1 you get 4. 4 here, 4 here. So that will be our last answer. Okay, so I hope you clear when we have a constant, where the constant and then the power rule. So kalau ada constant, then you must nothing to do with the constant. Constant letak depan je, but you need to solve the power rule dia. Okay, next I give you another problem. Okay, also a power rule problem. Okay, problem dia macam ni. Okay, let's say we have number 5. You have y equal 1 over 2x plus 1 power of 3. Now we have negative power. Kita sekarang dah ada negative power. So you need to modify. Okay, positive power, make it as a negative power. Bagi dia jadi negative power. So this is positive power, sini positive power. Tapi kalau positive power kita tak boleh buat. So we need to bring up. So bring up become negative power. So you get 2x plus 1 power of negative 3. So kena buat negative power. Okay, we need to bring it up so that we form a ax plus b power of n. So kita kena nampak pattern dia. Once you can see the pattern, then you can go for the formula. Okay, what I need to do here? Apa saya nak buat ni? Okay, first, same thing. Okay, my y is what? Y is 2x plus 1 power of negative 3. So what is the formula? Formula is y equal ax plus b power of n. Yes, then formula will be ax b power of n minus 1. So saya follow formula. So dy dx will be equal, take out the 2 here, and then you come out the power is negative 3 here, and then we have 2x plus 1 power of negative 3 minus 1. So kita tolak 1 lah. Okay, what is my answer? Answer will be negative 6. Okay, correct. 2x minus plus 1 power of negative 4, correct. Negative 4 boleh biar macam ni Okay, kena bawa di bawah very good. So negative power kena tukar jadi positive power. Must turn to positive power. So kena bawa di bawah kan mesti kena letak bawah. So how to make it positive power? So I need to transform again. Tukar dia. Betul. So saya akan dapat di sini will be equal negative 6 divided by 2x plus 1 power of 4. Okay, that will be my answer.
Okay, I go with number 6. Okay, kita tengok macam mana nak selesai number 6. Okay, number 6 I have y equal 3 over 5x. Okay, 3 over 5x minus 1 power of 2. Okay, so first we modify formula dia. So y equal 3 times 5x minus 1 power of negative 2. Okay, kita akan dapat ini 3 with multiplication of 5x minus 1 power of negative 2. So kita bawa di atas. And then after that, we use the standard formula. Okay, so what will be my answer? So dy dx will be equal, so 3 times 5 times negative 2 times 5x minus 1 power of negative 2 minus 1. Okay, and my last answer will be, okay, 15 minus 30, so ini dia pilih negative 30, 5x minus 1 power of negative 3, and I change it to negative power, change it to positive power, so negative 30 divided by 5x minus 1 power of 3. Okay, then sambung. Okay, 7. Okay, number 7, y equal, okay, 1 over 2 and then 4x minus 3 power of 2. Okay, anyone want to try your answer? Mau cuba? Siapa nak cuba last answer? What is, anyone? dy dx? Nak cuba jawapan? Volunteer. Yes, Hafiz. 4. Okay, 4. Over 4x minus 3. Okay, 4 over 4x minus 3 power of 3, is it? 3. Okay, lagi sekali equal 4 over 4x minus 3 power of 3. Okay, thank you Hafiz. Kita tengok jawapan. Okay, next. Okay, ada tak siapa-siapa ada jawapan lain? Anyone different answer than this?
Mau cuba dy dx sama dengan Sir, ya. negative 16 Kejap. Ini dah hilang. Sorry. Kejap okey. Okay, sorry again. dy dx negative 16 Okay, dy dx will be equal negative 16 over 4x 4x minus 3 power of 3. power of 3. Okay, thank you Irene. Okay, ada tak jawapan lain? Anyone want to try dy dx? Selain daripada ni, siapa-siapa yang ada tak yang lain nak cuba? Saya tak ada. Okay, Syakiri nak cuba? Saya sama tapi dia just negative 4. Negatif. Negative 4 Okay, negatif 4 over. Oh, you dapat negatif lah. Okay. You dapat negatif Okay, kita tengok. Okay, faham. Okay, Syakiri dapat negatif 4. Okay, so saya bagi jawapan Okay, for everyone. Okay, this is very important to understand because these are the questions that you might have in the exam. Dia you boleh buat tapi you akan sangkut the like something like expansion dia punya simple modification ni dia akan sangkut Okay, now we see the answer. Syakirin off you punya mute kan dia punya ni. Okay, so dy dx okay sama dengan first of all you see you got a fraction. Okay, ini ada fraction. So fraction ni ialah 1/2. So 1/2 ni apa you buat? You put it front 1/2 because constant doesn't involve in the formula. Dia tak masuk dalam formula. So 1/2 fraction, let it be separate from the formula, separate from the function. Jangan masukkan dalam soalan tu. So you get 1/2 and then here you get 4x minus 3. Okay, since ini ialah positive power, then I need to make it as a negative power. So tukar jadi negative 2 dah. There you see, this time I get negative 2. So bila dia negatif 2, ini bukan dy dx ini kita transform dulu, modify dia. So ini still 1. Okay, next proceed for the dy dx. So what is my dy dx? Dy dx equal 1/2 times 4 times negative 2 times by 4x minus 3 power of negative 2 minus 1. Okay, so after that I'll get, saya boleh kembangkan dia. So ini kalau saya kembang dia, ini akan jadi negatif. So ini ialah potong lah. Ini potong, dia akan jadi negative 4 times 4x minus 3 power of negative 3. Okay, and then finally my last answer become equal negative 4 over 4x minus 3 power of negative 3. Okay, so ini ialah jawapan dia ini jawapan dia positif. Hang on. Okay, so yang ni jawapan betul lah. Okay, ini yang jawapan betul Okay, tak apa it's a good try lah so, kepada yang cuba. Okay, it's a good try because you kena, now is the time you really need to understand. Okay, it's a good try. Siapa yang tak dapat tadi, tak apa, very close. Okay, ini mungkinnya salahnya apa? Ini mungkinnya salah sebab you ambil sekali 2 tu pergi atas. That's wrong. Ini ialah common error. Ini yang selalunya student buat. This is the common error. Because you bawa dia 2 sekali. But actually the 2 ni dia tak pergi atas, dia stay bawah. Doesn't really involve in the formula. Dia stay dekat depan saja.
So careful, okay, these are the problems that you might face in the exam. So you need to careful. Sebab itu saya just get your feedback. Just saya tak bagi terus jawapan, getting your feedback from you, because I know these are the standard common errors that will happen. Okay, that's why I try to get some feedback from you. Okay, thank you for the feedback. Okay, so make sure you understand. Kalau kita ada constant bawa pergi depan. Okay, so kita proceed untuk question number 8. Okay, kita cuba question 8. Okay, question number 8. So I give you y equal, okay, negative 1 over 3 and then 3x minus 1 power of 4. Cuba ni. Okay, so I give you the answer. So let's check the answers. So y equal negative 1 over 3 times 3x minus 1 power of negative 4, and then dy dx will be equal negative 1 over 3 times 3 times negative 4 times 3x minus 1 power of negative 5. Okay, kalau dah pandai dah sekarang, negative 4 terus boleh letak negative 5 become even negative, So next time negative positive, so ini boleh potong negative positive, so you get 4 times 3x minus 1 power of negative 5, and finally you get equal 4 over 3x minus 1 power of 5. Okay, so we have done for the power rule. Okay, kita dah selesai dah. We have completed the power rule, the second part. Now I'm going for product rule. Saya nak pergi product rule. Okay, I'm going for product. So product, okay, we look back what is the formula. Product rule. Okay, kita tengok balik what is formula. So the formula is okay, dah laju okay, ada yang belum copy lagi? Anyone with the problem? Ke saya dah laju dah? Okay, sir. Okay, Okay, sir. okay. So, okay, kalau tak ada masalah,
then saya terus sambung untuk produk lah. Okay, produk. Okay, kita tengok balik formula. Okay, formula is y equal u dot v. Okay, yang ni u dot v. And then your dy dx, okay, your punya dy dx adalah sama dengan, okay, your dy dx ialah du dx v tambah u dv dx. Okay, itu yang kita nampak dekat sini lah. Okay, itu yang nampak dekat sini. Okay, so I write it back the formula, don't worry. Okay, kita tulis balik. Product rule ialah apa? Okay, product rule ialah when you have u dot v, okay, when you have y equal u dot v, so you punya formula ialah dy dx adalah sama dengan du dx v tambah u dv dx. Okay, so ini ialah formula yang saya bagi dah. But dalam formula, dalam exam, okay, formula exam dia akan begini, dy dx adalah sama dengan u dv dx tambah v du dx. Okay, ini ialah formula you akan nampak dalam final exam. Okay, ini yang akan nampak dalam final exam. Tapi formula saya bagi ni lain sikit, dan saya letak terbalik sikit. Saya letak macam ni. Okay, benda yang sama, tapi I prefer, okay, formula macam ni is give you more advantage, bagi you lebih advantage sikit when you do quotient. Okay, when the product and the quotient, kalau dia nampak lebih kurang sama, you boleh nampak macam boleh ingat lah. That's why I prefer the number 1. Okay, number 2 yang ada dalam final exam lah. Tapi I transform, I letak UV, macam UV. So UV, I letak UV, tapi saya letak start dengan DUV, UDV. So you follow yang UV. Okay, UV itu you follow, but DU letak depan. Itu saja. Kalau you boleh follow tu, you have some advantage. Okay, kalau you mungkin tak nampak lah, but if you follow the formula, follow what I'm giving in the number 1, that will give you some advantage. Okay, itu ialah pengenalan dia about the formula. Okay, next I go for the question. So I go question number 1. So y equal, okay, 2x plus 3 times 3x plus 1. Okay, saya nak buat yang ni pula. Okay, once you copy the formula, then you try how to do this. So this is our u, this is our v. Okay, ini u, ini v lah. Okay, so u dot v maksudnya apa? Dua-dua ni kena kali. U kali dengan v. So ini dua-dua ni kena kali dah. Ini kali. So 2x tambah 3 kali dengan 3x tambah 1. So there are multiplication. So I can use product rule. So saya boleh guna product rule. Okay, so first step apa you kena buat ialah, okay, you kena buat u dia apa, v dia apa. So you need to label u apa, v apa. So what is u? U ialah, okay, 2x plus 3. So label first. And then v dia apa? V dia ialah 3x tambah 1. So label the u and v. Okay, once you label your u and your v, and then go for du dx, dv dx. Cari apa dia punya du dx. Okay, and also what is your dv dx. Okay, so again, what I said to you is find what is du dx. Find what is dv dx. Cari dulu.
Okay, so formula is what? Again, formula I put it here. Dy dx equal du dx v plus u dv dx. Okay, can anyone give me this answer? Du dx jadi apa? Become 2 lah. Okay, very good. So this one equals to 3. Okay, very good. Cantik. So once you know what is your du, once your dv, then we do cross multiplication. Cross multiplication maksudnya du kali dengan v. So du kali dengan v. So these two times together. Ini kali dengan ni, and then u kali dengan v. So dv. So ini kali dengan ni. Okay, so dy dx will be equal, so 2, okay, 2 times 3x plus 1 plus, okay, u is what? U is 2x plus 3 times 3. Okay, so you boleh dah expand dah. Expand and then simplify lah. Okay, so I get what? I get equal, okay, 6x plus 2 plus 6x plus 9, and then all together will be, okay, last answer dia jadi apa? Last answer dia jadi, so 6 plus 6 will be 12x plus 11. 11. Betul. Plus 11. Okay, so we go for number 2, question number 2. Kita cuba soalan 2. Okay, number 2, I give you y equal 5x minus 1 and then 3x squared plus 2. So this is your u, ini u, ini v. And what is your formula? Formula is dy dx ialah du dx v plus u dv dx. Okay, so anyone want to try? What is your du dx? So du dx is equals to 5, betul? Du dx ialah 5, correct? And what about dv dx?
Correct. So 6x betul. So kita do cross multiplication. So u times v and then u times dv. Okay, du times v, u times dv. And then put it into the formula, masuk formula. So dy dx masuk dalam formula. So you get what? You get 5 times 3x squared plus 2 plus 5x minus 1 times 6x. Okay, so kita kali dia. Okay, so answer equal. Anyone? Saya nak bagi last answer. Nak cuba sama dengan last answer. 45x power of 2 45x power of 2 minus 6x minus 6x plus 10. plus 10. Okay. Okay, you can proceed with question 3 lah, Finish 2, go with question 3.
Okay, kita tengok apa jawapan dia. Okay, so U will be equal 2x power of 3 minus 1 will be equal 3x squared plus 5x, and then I go for du dx. So du dx will be equal, apa jawapan dia? Anyone? Jawapan dia ialah 6x power of 2. correct, 6x power of 2, correct. And dv dx ialah sama dengan 6x plus 5. correct. So ini akan jadi 6x plus 5. Okay, then we put everything to the formula. So formula dia ialah ini kali dengan ni, yang ini kali dengan ni. Okay, so dy dx will be equal 6x squared times 3x squared plus 5x plus 2x power of 3 minus 1 then 6x plus 5. Okay, kena kembang lah. Ini kena kembang cantik baru dia nampak. Okay, so we'll get equal, we'll get 18x power of 4 plus then 30x power of 3, and then this side we'll get 6 times 2 is 12x power of 4 plus 10x power of 3 minus 6x minus 500. So kita ada like term di sini, like term this and this same term lah, x power of 4, x power of 4. So 18 plus 12 you get 40 40x power of 4. Okay, so yang ini kalau kita tengok ini x power of 3 dengan yang ini x power of 3. Okay, ini pun dia sama. Dia sama, so again plus this also, so plus this you get plus 40x. Yeah, correct, 40x power of 3 and then minus 6x minus 5. So we get this answer. Yes. Sorry, lagi sekali, sorry. Yang depan sekali. Oh, yeah, okay, 30, yeah, sorry, 30, 30, sorry. Okay, 30, thank you for the correction. Okay, so 12 tambah dengan 18, 30, betul. Okay, so kita dah sampai, break lah, we already come to the break. Okay, we stop until level lah, kita break dulu kejap, okay, 5 minutes. Then after that we continue quotient rule and some of the complicated questions. Okay, kita berhenti kejap. Any question, anyone so far? Okay, so tak ada masalah. Then we pause for 5 minutes.
Okay, so next kita sambung dengan quotient rule. Okay, quotient rule. So quotient rule ialah bahagi y equal u over v. Okay, kita nak bahagi dah. So what is the formula? Formula is dy dx, okay, du dx v tolak u dv dx and then over v square. Ni formula dia. You see, that's why I manipulate the formula. Ini formula dia, tengok kalau ikutkan ni, okay, formula ni lebih kurang sama macam kita punya product rule. Okay, cuma ubah sini jadi tolak. That's why I manipulate the product rule formula. Okay, saya dah ubah sikit because I want to exactly, close to quotient rule. Okay, saya dah ubah sikit supaya dia sama macam quotient rule sikit. Okay, so okay, another thing you need to remember is this. Okay, you kena ingat ialah, okay, u mesti kena numerator. Ni tak boleh tukar tempat. Ini mesti numerator, ini mesti denominator. Meaning that the u and v you cannot change place. You tak boleh letak ini u, ini v. Tak boleh macam ni. Ni salah. So u stick to the numerator, v stick to the denominator. So cannot change place. But for product rule, you boleh tukar tempat. Tak kisah you boleh letak siapa-siapa jadi u, siapa-siapa jadi v, you still will get the same answer. Okay, product dia tak kisah u v ke v u, same thing only. Dia mesti dapat jawapan yang sama. Okay, tapi bila when comes to quotient dia mesti u atas, v bawah. So you cannot change place. So u must u, v must v. Okay, so get the formula first. Salin dulu formula dia. Dy dx equal du dx v minus u dv dx over v square. Okay, itu formula dia. Okay, so once you copy, then I think you can go for question number 1. Okay, y equal x minus 2 over x plus 4. Okay, kita boleh cuba ni. Okay, x minus 2, x plus 4. Okay, so first label what is your u, what is your v dah. Come up with the label, what is your u, what is your v. So ini label dia. So this is u, this is v. So get u and v. Once you get u and v, then you can go for the formula dia. So du and dx and then dv and dx. So u equal x minus 2 and then v equal x plus 4. Okay, so go for du dx. Okay, go for du dx and then du dx. Okay, ini saya bagi senang sikit lah. It's actually a very straightforward question. Very straight question. So get the formula. Formula is what? Du dy dx equal du dx v minus u dv dx over v square. So first do cross multiplication. Okay, so what is your du? Du become 1, betul. What is about dv? 1. Yes, correct. dv also 1. So when you differentiate x, you get 1 lah. Then you do cross multiplication. So ini kali dengan ni, ini kali dengan ni. Okay, so we get
dy dx equal, okay, 1 times x plus 4 minus, okay, careful sekarang mesti kena dapat tolak minus, and then x minus 2 times 1. And then divided by, okay, divided by v square. So v siapa? V ialah x plus 4. So divided by v square, x plus 4 square. So expand here. Okay, careful with the negative negative sini negative. Careful with this. Okay, negative kena jadi positif careful. Okay, so you will get, last answer you will get dy dx sama dengan x plus 4 minus x, then negative positive 2 over x plus 4 square. Okay, so what is the last answer? Okay, yang ni square ni, okay, yang ini tak perlu kembang let it be like this. Okay, ni yang ni tak perlu kembang, no need to expand. Okay, ini no need to expand, tak perlu dah, biar macam tu saja. Okay, tak perlu kembang let it be x plus 4 power of 2, biar macam tu saja. And we go for the last answer. Answer is, so x minus x becomes 0, 4 plus 2 is 6. So 6 over x plus 4 power of 2. Okay, anyone? Any problems so far? Boleh ikut? Boleh okay, bagus. Kalau macam tu bagus. Okay, good. Okay, next next I go for number 2, question number 2. Okay, question 2, y equal, okay, 2x plus 4 divided by x minus 3. Okay, 2x plus 4 divided by x minus 3. So get your u and v. So this is your u, this is your v, and then dy dx sama dengan du dx v minus u dx over v square.
Okay, so we copy back what is u and v and then get what is du and dv there. So u is 2x plus 4, v is x minus 3. So when you differentiate u, you get 2. When you differentiate v, you get 1. And then we do cross multiplication. And then put it into the formula lah. Masuk dalam formula. Okay, so my answer will be 2 times x minus 3 minus 2x plus 4 times 1 divided by v square. Okay, I spend 1, doesn't change anything, so just 2x plus 4, but careful with the negative lah. Negative ni, careful. Okay, negative tengah-tengah, dia pun jadi negative lah, careful with the negative. Okay, so last answer is equal last answer will be equal dy dx. Saya terus bagi last answer Saya terus bagi last answer. 2x pada 2x jadi kosong. Negatif 6 tolak 4 negatif 10 Okay, cuba sendiri Okay, I give you the last answer. This is answer last answer. Okay, finish number 2, try number 3.
so anyone want to try? U equal 2s square plus 3x. Anyone want to try? Give you du dx. Cuba. 4x plus 3. Okay, betul. 4x plus 3, correct. Okay, v is 2x plus 5. So meaning that dv dx is equal 2. is 2, correct. So kita dapat silang dia. Okay, ada siapa-siapa nak cuba answer jawapan ini? Dy dx will be equal 4x power of 2. 4x power of 4x. Oh, okay, last answer Yeah. last answer. Okay, 4x power of 2 plus 20x. 3 20x. 20x Plus 15. plus 15 over Over 2x plus 5. 2x, correct, 2x power of. Okay, okay, kita tengok jawapan. Okay, ni Hafiz dah bagi jawapan dia. Anyone? Siapa-siapa ada jawapan selain daripada ni? Different answer? Okay, nak cuba jawapan lain? Saya dapat negatif 4. Negatif 4x square. Yes. Negatif 4x square plus 20x plus 15 over 2x plus 5 square. Okay, thank you Firdaus. Okay, kita tengok jawapan mana yang okay. Okay, ada siapa lagi nak cuba? Cuba lah, because okay, we can learn together, right? Okay, you can try your answer. Okay, Nurul, jawapan? Sama jawapan yang pertama. Sorry? 12x over power 2. Okay, lagi sekali ya, sorry. Nurul lagi sekali, sorry. Sama dengan 12x power of 2. 12, 12x power of 2 Yeah. plus Plus 3 power of 10 power 10 3. Oh, 3. Okay, 3 X power of 2 plus 15. power of 2, 3x square. Yes. Okay, plus Oh no, that's salah sir. salah. Tidak. Okay, okay, tak apa. Okay. Tadi Ushwan nak cuba kan? Sama jawapan yang pertama, Sir. Oh, jawapan satu. Okay, okay. Jawapan satu. Okay, selain daripada ni, anyone nak cuba jawapan? Okay. We never know which one is correct. Kita cuba. Okay, so tak ada volunteer nak cuba. Okay, so kita pergi kepada jawapan dia lah. Okay, so first I do cross multiplication here. Okay, so dy dx. Okay, so dy dx will be equal. Okay, kejap Okay, kejap. Here. Okay, letak balik bawah, nanti kita tengok jawapan. Okay, so first sorry
do cross multiplication. Dy dx sama dengan so dy dx sama dengan 4x plus 3 times 2x plus 5 minus 2x square plus 3x times 2 divided by 2x plus 5 square. So, kita dapat ni lah. Okay, equal, when you expand, you get 8x square, plus 20x plus 6x plus 15 minus ini saya buat bracket dulu. Ini buat bracket dulu. This one you get 4x square plus 6x divided by 2x plus 5 square. So I get 8x square plus 20x plus 6x plus 15 minus 4x square minus 6x divided by 2x plus 5 square. So mana boleh cancel? Ini 8x square, ini pun ada 4x square. So 8 minus 4 you get 4 lah. Kita akan dapat 4. 4x square and then 20. Ini ialah 20 6x and then minus 6x. So ini adalah like term dia. So 20 plus 6 is 26, minus 6 is get 20 lah. So plus 20x and then plus 15 divided by 2x plus 5 square. So very close lah. Jawapan dua-dua tadi tu very close. Only ada positive for x square lah. So ini jawapan dia. Okay, good try Tadi kita punya kawan dua orang yang cuba tu good try lah Okay, good try. Cuma ada pembetulan lah. Okay, I think you can find the error lah Mesti boleh jumpa. Sebab ni 8 tolak 4 mesti 4 lah. Okay, I definitely can find the error in your calculation. So you boleh betulkan balik. Okay, kalau siapa ni? Okay. Denominator like 2x plus 5. Okay. 2x plus 5 square. Okay. Will remain the same, right? We cannot expand, right? We don't need to expand. We don't need to expand. Just leave it like square. Okay. The one in denominator no need to expand. Just leave it like that. Okay. So saya dah jawab soalan tu. Okay. Okay, jawapan tadi yang ini ini saja ini saja error dia. So kira negative only lah error the rest is same lah Okay, very good. Okay, dua-dua betul lah. I think negative might be some negatives. I mean ada dekat pembetulan mana-mana dekat sini je lah. Okay, mana-mana dekat di sini So check back. Okay, betulkan balik Okay, next
Okay, we already finished the quotient lah. Okay, we already done the quotient. Okay, after this we'll do some complicated questions lah. Kita cuba something yang complicated. Okay, complicated here is I give you product and power, okay, together. Okay, itu yang saya panggil dia complicated problem, right? Means you have more than one rule. Okay, kita boleh buat dalam satu formula. You have to use two formulas. Okay, ini dah copy dah tak ada masalah dah selesai anyone still copy? Sudah okay, kalau sudah then I go for the next question. Okay, next question I give you something challenging. Okay, so number one, okay, this one is challenging question lah. Okay, I challenge you. Okay, challenge lah. So number one, okay, y equal x square times x plus 3 square. This is a new challenge. Okay, the problem here, one, this is product. Product maksudnya apa? Ini dot. Ini kira dot lah. Maksudnya ini u dot v. Tapi masa kita buat v must use power rule. Yang ini must use power rule. Okay, but these two, okay, yang ini kita kena guna product rule. So dia ada dua formula yang kena guna sekali ya. Okay, first, since we know that this is a UV problem, so kita label dia dulu. Label dia U dengan V dulu. Okay, what is your U? U equal and then V equal. Label dia dulu because this is a dot, dot maksudnya darab. Bila darab mesti kena ada U dan V ya. Okay, once you know what is U and V, and then get your du dx and also your dv dx. Get your du dx and also your dv dx. Okay, I know that my u is x square, so ini jadi x square. Okay, yang ini akan jadi x plus 3 square. Okay, so what is the answer for du dx? 2x. Correct, ini akan jadi 2x. Very good. So ini akan jadi 2x. Okay, what about dv dx? Okay. Betul. So remember, this one must use power rule. So you must use y equal ax plus b power of n. Then you must use dy dx sama dengan an ax plus b power of n minus 1. So must use this formula. Okay, so meaning that this one is a combination of few formulas. So ini bukan satu sekali terus dapat jawapan. You have manipulate according to the question. So here you get what? You get 1 times 2, okay, and then x plus 3 power of 1. Okay, so you akan dapat 1 times 2 x plus 3 power of 1. So you get what? You get 2 x plus 3 dah. Okay, kita dapat ni. Yang ini no need to expand. Okay, yang ini remember whatever you get in dv dx, don't expand. Leave it like that. Okay, why I say that? Okay, you will see in the next step. Okay, it's a must. You no need to expand. If you expand, it will make your steps even harder. So don't expand. Okay, now put into the product rule formula. Masuk dalam product rule. Okay, recall balik. Product rule is what? Product rule ialah dy dx sama dengan du dx v
tambah u dv dx. Okay, so maksudnya du kali dengan v, and then u kali dengan dv. So, kita do cross multiplication lah. Okay, put it in the formula. Okay, masuk balik formula. So ini padam, formula ini padam. Okay, I put into the formula. So dy dx equal. Okay, saya pause sekejap. Try again. Ini kena expand sir. Kita kena factor. Rather than expand, kita kena factor je. Oh, keluarkan x lah. Ya, yeah, correct. Betul. You kena keluarkan x tambah 3 tu. Okay. So, first step So, first step is what? 2x times x plus 3 square, and then plus x square times 2 times x plus 3. Kita tengok macam mana saya letak ni Tengok macam mana saya letak ni. So 2x kali x kuasa 2 kali dengan 2 kali dengan x tambah 3. So all I put in bracket. I don't expand you see, I don't expand. I put everything into the bracket so that I can see what can factor out. Okay. So since yang ini, kalau you tengok yang ini x tambah 3 kuasa 2 dengan x tambah 3 kuasa 1. Okay, consider dia same terms kan? Consider dia same. So maksudnya saya nak bawa x tambah 3 keluar. Okay, I want to bring out x tambah 3. Oh, cari yang ada term sama dulu. Ya, cari yang term yang ada sama dulu. So term yang ada sama ni ialah x tambah 3. So ini yang ada sama. Okay, so the one 2 and 1. So maksudnya saya boleh keluar satu sajalah because the lowest is 1. So I keluar, saya kena keluarkan yang the lowest power. Okay, lowest power di sini ialah 1. So I keluarkan ini. So ini maksudnya saya letak x tambah 1 kuasa 1 lah. And then I put bracket. Ini masuk dalam bracket. Okay, saya masuk bracket. Okay, what is inside? Sekarang apa yang tinggal? So ini akan tinggal 2x. Correct. Ini akan tinggal x plus tambah 3 because satu dekat luar, satu lagi dekat dalam. So kita kembang dia jadi kuasa 2 plus ini akan jadi 2x square. Ini akan jadi 2x square. Dan x tambah 3 sudah pergi keluar, so kita boleh close bracket dia. Okay, kalau kita kembang, kita akan dapat sini balik. Okay, kalau kembang, you akan dapat 2x times x tambah 3 kuasa 2. Okay, kalau ini masuk, dia akan jadi x tambah 3 kuasa 2. Kalau ini masuk, dia akan jadi 2x square times x plus 3 dah. Tapi kita bukan nak kembang, kita nak factor dia. So factor, you just take the lowest power, okay, take out. Keluarkan dia. Okay. So once kita dah keluarkan dia, then we simplify lah. Kita simplify dia. So x plus 3 bracket, correct, 4x square plus 6x, correct, plus 2x square. So kita simplify dia. So kalau kita simplify, 6x square plus 6x. okay, so kita akan dapat equal x plus 3 times
then you get 6x square plus 6x. So kita berhenti sampai sini dah, cukup dah. For the moment, this is very good answer already. Yes, Syakirin, ada soalan? Oh, okay. So, bukan 2x 2 just 2x square. Yang first, yang pertama. Yang mana? Yang pertama ni kan yang Oh, ya, betul lah, betul. Sorry. Yeah, you are right. Actually, this one is 2x square. You are right. Thank you, Daddy. Ni adalah 2x square. So 2x square tambah 2x square, kita akan dapat 4x square. Betul. Thank you, Daddy. Okay, sudah nampak lah. Bagus lah. Kalau you nampak, tu kira okay lah. Very good. Okay, bagi yang tak nampak nanti kejap lagi saya bagi satu simple example. Saya bagi satu simple example. Macam mana you nak keluar benda ni. Okay, anyone still need to copy Nak copy yang atas dah scroll bawah ni. Anyone still want to see the top one? Nak tengok yang sini? Okay, kalau tak ada siapa-siapa saya kira okey lah. Okay, need to scroll up lah. Okay, saya kira okey lah. Okay, next I give you a simple example lah. Okay, example macam ni. Okay, I give you simple example. Let's say kita ada s square, 3s square tambah 4s cube. Okay, kalau you jumpa macam ni, s square x cube, what you take out is the lowest. So lowest ini bawa keluar s square. Bila you keluar lowest, maksudnya tinggal sini 3 lah. So bila kita kembang, kita dapat 3s square. Lepas itu yang ini kena dapat 4 ni ada dekat sini, dan ini s cube, so ini ada 4x. Sebab itu saya keluar tadi ialah yang lowest. Saya cari antara 2 dengan 3, ini yang lowest. So saya bawa dia keluar yang x tambah x possible. Okay, ini simple example lah. The same thing we apply in this problem. Yang kita buat ni sama juga. So we take out the lowest power. The lowest power letak juga dekat 2. Lepas tu kita kembang, kita tengok dia berapa kurang. Kurang 1, kita letak kurang 1 lah dekat dalam. Then you can solve the problem already. Okay, ada siapa-siapa ada masalah apa-apa? Nak tanya apa-apa? Before I proceed for the second question. Anyone with the problem? Tak ada masalah Okay, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Saya sambung soalan 2 Okay, kita pergi soalan 2. Okay, try this. Y equal 3s square times x minus 4 power of 3. Cuba ni.
Okay, so du dx equal, okay, ini akan dapat 6x, and then dv dx akan dapat 3 times x minus 4 power of 2, right? Okay, how I get this answer? By using power rule. Okay, saya guna power rule. Okay, by using power rule, so an ax plus b power of n minus 1. Okay, kita dapat ni, so next I continue with, okay, dy dx equal du dv du v plus u dv dx. Okay, put everything into the formula. So ini darab sidang lah. So darab sidang dia akan jadi, okay, dia akan jadi dy dx will be equal, okay, 6x times x minus 4 power of 3 plus 3 square times 3 times x minus 4 square. Okay, x minus 4 power of 2. Sebab nanti saya masukkan nilai plus 1 untuk agar x minus 4 power of 2 tu. Maksudnya macam mana tu? Lagi sekali, sorry. Maksudnya saya keluarkan, bila saya buka yang bracket besar kan, yang saya tahu. Okay. Saya buat 6x power of 2 6x minus 24x okay. plus 9x power of 2 lepas tu plus 1. Sebab saya nak, bila kali balik saya nak dapat x minus 4 tu dalam bracket tu. Okay. Nampak macam saya telur nanti saya ni. Okay. Saya tak ingat jawapan. Itu sebab saya pun tak ingat jawapan. Kena buat dulu. Kejap kita bincang balik macam mana punya ni Okay, next So next kita cuba simplify dia. So first again what I say to you, remember the lowest power. Siapa lowest power? Ini lowest power. So kita kena ambil 2 keluar. Sebab 3 dengan 2 ialah lowest power. So first I take out the 2. X minus 4 power of 2. Put it out. So bracket 6x times x minus 4. Kenapa ini ada satu lagi? Sebabnya ini ada 3. So ini kali dengan ini dapat 3. So ini kali ini kita akan dapat 3 dekat sini. So maksudnya 2 sini, 1 sini baru jadi 3. Okey, so kita dah nampak ini mesti kena ada 1 dekat dalam sini. Okey, tambah 3 kali 3 jadi 9x cos 2. And then x minus 4 power of 2 all taken out. So ini boleh tutup bracket dah. Bila kita kembang kita dapat ni balik. Kalau plus 1 ada sebab nanti kalau extend dapat x minus 4 power of 2 juga. Ya betul lah. Dia akan jadi power of 2 dah. So maksudnya you letak sini 1 dah. Itu maksud dia lah. Tapi saya buat plus 1 salah. Plus 1 salah. Plus 1 salah. Dia kalau plus 1 maksudnya dia selain daripada, dia bukan sekali, dia kira asing daripada tu. Maksud saya macam ni. Okay, contoh saya bagi macam ni. Bagi simple problem. Okay, let's say saya ada s cos 2 y tambah s cos 3 z tambah s cos 2.
Ini baru jadi satu dah. X kuasa 2 kita keluar, ini jadi Y, ini jadi XZ. Ini baru jadi satu. So dia tak ada apa-apa dah, baru jadi X kuasa 2, baru jadi satu. So sekarang ni kita ada 9 X kuasa 2. So dia akan sekali dah, dia bukan tambah satu. Faham ya Hafiz? Okey. Itu nanti tak dapat yang bracket X minus 4 bawah tu tu. Kalau you expand, you akan dapat lah, sama lah, you akan dapat ni. Tu dapat juga. Dapat juga. Sebab dia akan pergi dekat sini, dia akan pergi dekat sini. Okey. Dia akan pergi lah, dia akan pergi belakang lah. Faham sir. Faham Okay, very good lah, actually very good. Kalau itu ialah technical things mesti kena tanya, betul. Okay, very good Hafiz. Okay, next kita sambung equal. So x minus 4 square, then kita simplify dalam. So kita simplify dalam, ni akan jadi 6x square minus 24x plus 9x square. And then give me this last answer. So x minus 4 square, and then bracket 9 plus 6 become 15x square minus 24x. So inilah last jawapan saya. Okay, so kita dah selesai jawapan nombor 2 dah Okay, so saya berhenti sampai sini dah. Okay, saya sampai sini je soalan 2. Another question number 3 saya bagi untuk homework. You buat, nanti kejap lagi saya akan bagi jawapan. You try dulu. Okay, tapi kita berhenti sampai sini dah. This is the last question for today. Okay, I give you one more example, one more question which is homework. Nanti you try buat. Then anything you can text me lah. You cuba buat dan you boleh bincang dengan saya. Okay, dalam pukul 2 macam tu, 2-3 macam tu saya akan bagi jawapan. You try, you check the answers lah. Okay, dah copy? So saya pergi satu lagi dekat sini. Okay, saya pergi sini. Okay, so question 3. Take question 3. Question 3, homework. Ini adalah homework. Okay, cuba Okay, so first question dia ialah y equal x minus 1 square times 2x minus 3 power of 3. This is the question. Okay, x minus 1 square 2x minus 3 power of 3. This is your homework. Cuba dulu. Nanti dalam pukul 2-3 saya bagi jawapan. Check the answers. Okay, so kita berhenti sampai sini lah. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, thank you class. Okay, sama. Ya, sama. Okay. Okay, thank you.